Tak jadi. Okey, untuk video hari ni kita nak buat bed styling mengikut colour palette yang telah ditetapkan. For the preparations, kami beli barang-barang for katil macam cushions, covers, throws and cadar. Putting on a duvet cover is supposed to be easy. Just put the cover on top and roll it from the bottom. Tak jadi. Jadi tak? Jadi. Lagi Kang. Okey, tak apa. Kita cuba lagi teknik ni lain kali. Bisa. Ida masuk kerja dah? Jadi lah. Masa atas kita jadi sangat. Dan last kali adalah penyusunan dan pemilihan cushion. This is our bed area. Okay, so for this part, we move the actual bed from middle to the side. And bed ni memang still guna from the old one. The old one sebab it's still new, so just upgrade the lamp and then we style it a bit. But then we also change the curtains. So before this, tak ada sheer kan? So kita added the white sheer. And the I think previous one is a brown colour punya curtain. And kita tukar to grey sebab nak kena dengan colour palette. And of course yang penting juga is plant. Boleh nampak homey ada plant. Dia tak semestinya plant betul pun sebab you indoor studio and tak dapat sunlight. So just Airbnb siapa nak jaga lagi kan? Siapa nak jaga. So tak salah ambil artificial plant. You beli-beli kita orang juga. Okay, apa? Okay, sambung-sambung. Okay, side table, kita decided to use this tool instead of side table. Industrial metal and wood. Kalau ada ruang, actually you can go bigger mirror. And I think guests will appreciate having a mirror inside the Airbnb juga. And the colour style for the bed, kita still guna the colour palette punya. Kita still ikut colour palette yang tu lah. Yes. Moss green, still brown. Kena dengan the whole house punya concept. And for Airbnb, actually you can use a very plain, simple colour. Kalau boleh tak payah ada corak pun tak apa sebab senang you nak cuci every time. You dah ada satu set of colours. Okay, frames tu. Okay, so the artwork pun kita pilih a very simple colour like black and white untuk kena dengan the whole concept lah sebab kita dah ada colour palette kita kan, tak nak lah banyak-banyak colour sangat nanti kan kacau dengan kita punya colour palette. Betul. Frame tu kita memang pilih wood colour, so sebab dia naik dengan apa? Luar.